Canto 3, Chapter 16, Jayam Vijaya courses by the sage. We read today text number 9. శ్రీమద్ భాగవతం తృతీయ స్కందం 16వ అధ్యాయం 9వ శ్లోకం జయ విజయులు మునులచే శపించబడట అనేటువంటి అధ్యాయం. We start by the word in Sanskrit. Yesham ఏషాం Vivarmi బ్రాహ్మణుల యొక్క Aham అహం Akanda అఖండ Vikunta వికుంఠ Yogamaya యోగమాయ Vibhutihi విభూతి Amala అమల Angri అంగ్రి Raja రజ Kiritai కిరీటై Vipram విప్రాన్ Tu తు Kaha కహ Na న Vishaita విషహేత Yat యత్ Arahanambaha అర్హణాంబ Sadhyaha సద్య Punati పునాతి Saha సహ Chandralalama చంద్రలలామ Lokan లోకాన్ Yesham Vivarmyaham Akanda Vikunta Yoga येषां बिभर्म्यमहमखण्ड विकुण्ठयोग Maya Vibhuttira Marangri Rajaha Kittai माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः Viprantukona Visahitayad Aranambaha विप्रांस्तुको न विषहेत यदर्हणाम्बः Sandaha Punnati Saha Chandralalam Lokam सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान् Esham Vivarmyaham Akanda Vikunta Yoga येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोग Maya Vibhuttiramalagri Raja Kiritai माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः Viprantukona Visahitayadanarammaha विप्रांस्तुको न विषहेत यदर्हणाम्बः Sadhyaha Punati Saha Chandralashanam Lokam सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान् Yesham Vivarmyaham Akanda Vikunta Yoga येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोग Maya Vibhuttirmalangri Rasaha Kirtai माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः Viprantukona Visahitayararanambaha विप्रांस्तुको न विषहेत यदर्हणाम्ब Sadhyaha Punati Saha Chandalalam Lokam सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान् येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोग माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः विप्रांस्तुको न विषहेत यदर्हणाम्बः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान् येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोग माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः विप्रांस्तुको न विषहेत यदर्हणाम्बः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान् येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोग माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः विप्रांस्तुको न विषहेत यदर्हणाम्बः
Sadyah punati saha chandra lalama lokan. Mataji, want to read? No? Cannot see? Okay. Yesham Yesham of the Brahmanas. బ్రాహ్మణుల యొక్క Bivar me, బిభర్మి I bear. భరింతును. Aham, అహం I. నేను Akanda, అఖండ unbroken. అఖండమగు Vikunta, వికుంఠ unobstructed. అప్రతిహతమగు Yogamaya, యోగమాయ internal energy. యోగమాయను Vibhutihi, విభూతి opulence. ఐశ్వర్యము Amala, అమల pure. పవిత్రమగు Angry, అంగ్రి of the feet. పాదముల Rajaha, రజః the dust. ధూళిని Kiritai, కిరీటై on my helmet. నా కిరీటముపై Vipram, విప్రాన్ the Brahmanas. బ్రాహ్మణులు Tu, తు then. అయినచో Kaha, కహ who. ఎవ్వరు Na, నా not. లేదు Vishaheta, విషహేత carry. ధరింప Yat, యత్ of the Supreme Lord. దేవదేవుని యొక్క Arandambaha, అర్హణాంబ water which has washed the feet. పాదోదకమును Sandhyaha, సద్య at ons. శీఘ్రమే Punati, పునాతి sanctify. పవిత్రమునర్చును. Saha, సహ along with. సహా Chandralama, చంద్రలలామ Lama, Lord Shiva. శివుని Lokam, లోకాన్ the three worlds. ముల్లోకములను Previously, Lord Shiva, he accepted to get the water in the head. పూర్వం శివుడు ఈ జలాన్ని తన శిరస్సుపై ధరించడానికి అంగీకరించాడు. Because when the Ganga come, the sage ask that the water come from Baghdad will destroy everything. కాబట్టి పూర్వం ఒక మహర్షి అడిగాడు, ఎప్పుడైతే గంగ పైనుంచి కిందకి దిగి వస్తుందో మరి ఆ భారం చేత భూమి దానిని భరించలేదు అని చెప్పి అన్నాడు. When the Ganga reach in this planet will destroy everything. ఎందుకంటే గంగ యొక్క నీరు నేరుగా ఈ లోకానికి వచ్చినట్లయితే అది ఈ లోకాన్ని నాశనం చేస్తుంది. So Shiva, he accepted to receive the water in the head. కాబట్టి శివుడు ఆ జలాన్ని తన శిరస్సుపై ధరించడానికి అంగీకరించాడు. In the translation, I am the master of my unobstructed internal energy, and the water of the Ganga is the remnant left after my feet are washed. The water sanctifies the three worlds, along with Lord Shiva, who bear it on his head. If I can take the dust of the feet of the Vaishnava on my head, who will refuse to do the same? అనువాదం: అప్రతిహతమగు మాయాశక్తికి నేను ప్రభువును. గంగాజలము నా పాదోదకము. ఆ పవిత్రమగు గంగాజలము పరమశివునితో దానిని అతడు శిరమున దాల్చి ఉండును. ఆ పరమశివునితో సహా ముల్లోకములను పావనమునర్చును. అట్టి నేనే వైష్ణవుని పాదధూళిని నా శిరమున దాల్చి తిననగా ఆ కార్యమును చేయ ఎవ్వరు తిరస్కరించగలరు. On the purpose, Srila Prabhupada says the difference between the internal and external energy of the Supreme Personality of Godhead is that in the internal energy or in the spiritual world, all the opulence are undisturbed, whereas in the external or material energy, all the opulence are temporary manifestation. భాష్యంలో ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, శ్రీకృష్ణ భగవానుని అంతరంగిక బహిరంగ శక్తుల నడుమ భేదమేమనగా, అంతరంగిక శక్తి యందు సమస్త ఐశ్వర్యములు అఖండితముగా నుండును, కానీ బహిరంగ శక్తి యందు సమస్త ఐశ్వర్యములు తాత్కాలిక ప్రదర్శనలై ఉండును.
what mean knowledge. జ్ఞానము అంటే ఏమిటి? Knowledge means to know the difference between material energy, spiritual energy, and the origin of the two energy. జ్ఞానము అంటే That is knowledge. జ్ఞానము అంటే భౌతిక శక్తి అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవడం, ఆధ్యాత్మిక శక్తి అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవడం, ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక శక్తుల యొక్క మూలం ఏమిటో తెలుసుకోవడం, అదే జ్ఞానం అంటే. What is the difference between material energy and spiritual energy? భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక శక్తుల మధ్య భేదం ఏమిటి? Yeah. The eternal energy is alive. ఈ నిత్యమైనటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో అది జీవంతో ఉంటుంది. And material energy is inert. ఇక జడమైన భౌతిక శక్తి ఏదైతే ఉందో అది జడంగా ఉంటుంది. When Lord Vishnu touched the energy with his view, they are start to become active. But in reality, the material energy is inert. ఎప్పుడైతే విష్ణువు ఈ యొక్క భౌతిక శక్తిని తన చూపుతో ఆయన స్పృశించాడో అప్పుడు అందులో కదలిక అనేటువంటిది వచ్చింది. లేదంటే ఈ భౌతిక శక్తి ఏదైతే ఉందో అది సహజంగా జడమైనదే. When the material energy become manifested is temporary. ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక శక్తి వ్యక్తమవుతుందో అది తాత్కాలికంగానే ఉంటుంది. And when the material energy is unmanifest, is eternal. ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక శక్తి అవ్యక్తంగా ఉంటుందో అప్పుడు అది నిత్యంగా ఉంటుంది. One time I hear two devotees the discussion. One say the material energy is temporary, and the another say no, it's not temporary, it's eternal. ఒకసారి ఇద్దరు భక్తులు చర్చించుకోవడం నేను విన్నాను. ఒక భక్తుడు ఏమంటాడంటే భౌతిక శక్తి నిత్యమైనది అంటాడు, మరొక భక్తుడు ఏమంటాడంటే లేదు అది అనిత్యమైనది అంటాడు. That in reality that was no question to discuss at this point because all the two are in right understand. It's temporary and is eternal. వాస్తవానికి ఆ విధంగా చర్చించడంలో అర్థం లేదు. ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా భౌతిక శక్తికి వర్తిస్తాయి. భౌతిక శక్తి అనేది తాత్కాలికమైనది, అది నిత్యమైనది కూడా. When the material energy becomes manifested, it's temporary. ఎప్పుడైతే భౌతిక శక్తి వ్యక్తం అవుతుందో అప్పుడు అది తాత్కాలికమైనది. Other way, when it's unmanifested, it's always in Vishnu, is eternal. కానీ ఎప్పుడైతే అది అవ్యక్తంగా ఉంటుందో అప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి అది ఎప్పుడు కూడా నిత్యముగా ఉంటుంది అని. Everything what is manifest in the material world is temporary. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదైతే వ్యక్తం అవుతుందో అదంతా కూడా తాత్కాలికమైనదే. Also the planet. ఈ లోకం కూడా. So Srila Prabhupada writing here the difference between the internal and external energy of the Supreme Personality of Godhead is that in the internal energy or in the spiritual world, all the opulence are undisturbed. Whereas in the external or material energy, all the opulence are temporary manifestation. ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు ఏమంటున్నారంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుని అంతరంగిక బహిరంగ శక్తుల నడుమ భేదం ఏమిటంటే అంతరంగ శక్తి అంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఏదైతే ఉందో అందులో సమస్త ఐశ్వర్యాలు కూడా అఖండితంగా ఉంటాయట. కానీ ఈ బహిరంగ శక్తి అంటే భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో అందులో సమస్త ఐశ్వర్యాలు తాత్కాలిక ప్రదర్శనలై ఉంటాయి అని చెప్పి. And this is the problem of all human beings. The problem is that they don't see difference between soul and matter. మరి మనుషులందరి యొక్క సమస్య ఏమిటంటే వాళ్ళు ఈ ఆత్మ మరియు జడ పదార్థం మధ్య భేదాన్ని చూడలేరు. For that the first teaching that Krishna give to Arjuna is we are not body, we are soul. మరి దానికోసం
కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఇస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి ఉపదేశం ఏమిటంటే మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఆత్మ. And that changed completely. That changed completely. ఆ, ఆ, అది పూర్తిగా మొత్తం అందరినీ మార్చేస్తుంది అనమాట. One time I meet one, after many years, go back in my country, and I meet one old friend, and he told me, my father, Margea. ఒకసారి నేను నా పాత స్నేహితుడిని ఒకటి మా దేశంలో కలుసుకున్నాను. అతను ఏమన్నాడంటే నా తండ్రి చనిపోయాడని చెప్పి అన్నాడు. And I asked him, and do you think he's in the cemetery? నువ్వేమనుకుంటున్నావు? Cemetery. Yes, cemetery. నువ్వేమనుకుంటున్నావు? మీ మీ నాన్న ఇక్కడ ఈ సమాధుల్లో ఉన్నాడని అనుకుంటున్నావా అని అడిగాను. And he said, of course. అవును, ఉండుంటాడు అని చెప్పి అన్నాడు. So I said, no, if you go now and you open the tomb, the place where then put the body, if you open, you will find there maybe one button of the chair, maybe. నేనేమన్నానంటే నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ అతడు ఎక్కడైతే సమాధి చేయబడ్డాడో ఆ సమాధి తవ్వేవనుకో, ఆ లోపల నీకు ఏమనిపిస్తుంది? అతడు ధరించినటువంటి ఒక చొక్కా బటన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కనిపిస్తుంది, గుండి కనిపిస్తుంది. Nothing else, maybe some ash, maybe. గుండి తప్ప ఇంకేం ఉండదు అక్కడ, బహుశా ఉంటే కొంచెం బూడిద ఉంటుందేమో అంతే. Yeah, and he looked me strange because it's people completely ignorant, you know. అయితే నేను అలా చెప్పగానే అతను నన్ను ఆశ్చర్యంగా ఎలా చూశాడు అంటే జనం పూర్తిగా దాని గురించి ఏం తెలియదు. So I explained for him your father don't die. అయితే నేను అతనికి వివరించాను, నీ తండ్రి ఇప్పుడు కూడా మరణించాడు. He leaves the body. అతడు శరీరాన్ని వదిలిపెట్టాడు. And this is the first thing to understand. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి విషయం ఇది. Yeah. He leaves the body and go away. శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి అతడు వెళ్ళిపోయాడు బయటికి. And now he is in another body. ఇప్పుడు అతడు మరొక శరీరంలో ఉన్నాడు. So he looked me very strange. And I said, what I told you disturbed your person. You feel disturbed by this reality. అయితే నేను చెప్పినటువంటి విషయం అతడికి చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అనిపించింది. నేను అన్నాను, నేను చెప్పినటువంటి ఈ వాస్తవం ఏదైతే ఉందో ఇది నిన్ను చాలా కలత పెట్టింది అనుకుంటా అని. And he said, no, I'm not disturbed. I'd be happy if it's like that. అయితే అతను ఏమన్నాడు, లేదు నేనేం కలత చెందడం లేదు, ఒకవేళ నువ్వు చెప్పింది నిజమైతే నేను చాలా ఆనందంగా ఉంటానని చెప్పాను. Yeah, and this is the first thing everyone must to understand. కాబట్టి ఇదే మొట్టమొదటి విషయం ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది. Because that changed everything. ఎందుకంటే అది మొత్తం సమస్తాన్ని కూడా మార్చి పడేస్తుంది. When the aim, when you realize that we are spirit, ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకుంటామో మనం ఆత్మ అని, you will try to do spiritual progress. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? అప్పుడు మీరు ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. Other way you will live in this planet only for the sense gratification. లేకపోతే అది అర్థం కాకపోతే ఈ లోకంలో మీరు కేవలం ఇంద్రియ భోగం కోసమే నివసిస్తారు. Because you think I am the body. ఎందుకంటే మీరు ఏమనుకుంటారు? మీరు ఈ శరీరం అని అనుకుంటారు. So you take care of the body. కాబట్టి శరీరాన్ని చక్కగా చూసుకుంటుంటారు. But one great soul, very very advanced devotee, he don't care about body. కానీ ఒక మహాత్ముడైనటువంటి భక్తుడు అతడు ఈ శరీరం గురించి పట్టించుకోడు. Yeah, there was between the followers of Chaitanya Mahaprabhu was Murari Chaitanya Das. అయితే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుచరుల్లో ఒక భక్తుడి పేరు మురారి చైతన్య దాస్. And Murari Chaitanya Das, he was completely inconscient of the body, completely. ఈ మురారి చైతన్య దాస్ అనేటువంటి ఆయన పూర్తిగా అసలు ఈ శరీరాన్ని పట్టించుకునేవారు కాదు, శరీర చేతనంలో ఉండేవారు కాదు. And that time in Bengal there was tiger, and maybe also someone also. There was tigers. అయితే ఆనాటి బెంగాల్లో ఆ కాలంలో పులులు ఉండేవి బెంగాల్. And he see one tiger and he ran. అయితే అతడు ఒక పులిని చూసి పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టాడు. And one time he put one punch in one tiger. ఒకసారి ఏం చేశాడు? ఆయన ఒక పులిని ఒక గుద్దాడు ఒకసారి. Because he was completely out of the body conception. ఎందుకంటే అతడు పూర్తిగా శరీర చేతనానికి బయటపడ్డాడు. And other time he was sitting and appear one snake. అయితే ఒకసారి ఒక పాము కనిపిస్తే
అతడు ఒకసారి కూర్చున్నప్పుడు ఒక పాము కనిపించింది. poisoned snake. చాలా విష సర్పం అది. And he took the snake and put it in his lap ఒకసారి ఏం చేశాడు, ఆ విష సర్పాన్ని తీసుకుని ఒడిలో వేసుకున్నాడు. and play with the snake. దానితో అటు కొడుతూ దాంతో ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. Now, he completely out of his body. అతను పూర్తిగా ఈ శరీర చేతనం నుంచి బయట ఉన్నాడు. And Chaitanya Charitamrita, we read sometimes he stayed 2-3 days inside the water. అయితే ఒక్కసారి మనం చదువుతాం చైతన్య చరితామృతంలో ఏమిటంటే అతడు 2-3 రోజులు నీళ్ళల్లో ఉండేవాడు. And he feel like one piece of lacquer. అతడికి ఏమనిపించింది, నేనేదో చెక్క ముక్కను అన్నట్టుగా అనిపించేది అతను. Completely out of the bodily concept. పూర్తిగా ఈ శరీర చేతనం నుండి బయట ఉన్నాడు అతను. And this is the reality. ఇదే వాస్తవం. Because the problem in this material energy is one of the problem is attachment. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్న ఒకానొక సమస్య ఏమిటంటే ఈ శరీర ఆసక్తి. So the Lord supremacy is equal in both the spiritual and material world, but the spiritual world is called the kingdom of God, and the material world is called the kingdom of Maya. ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులు రెండింటి యందు భగవానుని ఆధిపత్యం సమానముగానే ఉన్న ఆధ్యాత్మిక జగత్తు భగవద్ రాజ్యం అని పిలువబడుతుంది. భౌతిక ప్రపంచం మాయా రాజ్యం అని పిలువబడుతుంది. Maya refer to that which is not actually fact. ఏది వాస్తవానికి సత్యం కాదో అదే మాయ అని పిలువబడుతుంది. The opulence of the material world is a reflection. అంటే భౌతిక జగత్తు వైభవం కేవలం ప్రతిబింబం మాత్రమే. It is stated in Bhagavad Gita that this material world is just like a tree whose roots are up and the branch down. ఈ భౌతిక జగత్తు వేళ్ళు పై భాగమునను శాఖలు క్రింది భాగమునను గల వృక్షమును పోలి ఉన్నదని భగవద్గీత యందు తెలుపబడింది. This means that the material world is the shadow of the spiritual world. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క నీడ మాత్రమే. Real opulence is in the spiritual world. నిజమైన వైభవం ఐశ్వర్యం ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోనే ఉంది. Even like that, in the material world, the very, very rich people, he tried to purchase one place in Miami or Hawaii, these places where there is opulence. చాలా మంది ధనవంతులు ఏం చేస్తుంటారంటే చాలా గొప్ప ఐశ్వర్యం ఉన్నటువంటి మయామి లేదా హవాయి లాంటి ప్రాంతాల్లో ఆస్తులు కొనుగోలు చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. But in reality, this sometimes we see pictures of this residence look very, very opulent. ఒకసారి మనం చూస్తుంటాము ఆయా ప్రాంతాల్లో నివసించేటువంటి వాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క చిత్రాలు మనం చూస్తుంటాం. వాళ్ళు గొప్ప ఐశ్వర్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. But look very opulent for the ignorant people. కానీ ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ ఐశ్వర్యం ఈ అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఐశ్వర్యం ఉంది ఇక్కడ. Because someone who read the when, for example, when Kardama Muni created one city, the city fly, when you read that, you understand the opulence in the material world is nothing. అయితే మనం ఎప్పుడైతే భాగవతంలో కొన్ని వర్ణనలు కర్దమముని ఉదాహరణకి కర్దమముని ఏం చేశాడు, ఒక పెద్ద నగరాన్ని సృష్టించాడు అనమాట. ఇలాంటి వివరణలు చదివినప్పుడు ఏమిటి ఐశ్వర్యం అంతా ఎందుకు పనికిరానిది అర్థం అవుతుంది. Yeah, and what Kardama Muni he created is nothing with Krishna can create. అయితే కర్దమముని ఏదైతే సృష్టించాడో చూడండి, అది కృష్ణుడు సృష్టించలేనిది ఏదో సృష్టించలేదు ఆయన ఏమి. Because the opulence of the Lord is unlimited. ఎందుకంటే భగవంతునికి నిజ ఐశ్వర్యం ఏదైతుందో అది అనంతమైనటువంటిది. And here we have just one reflection. అయితే ఇక్కడ మనం చూసేదంతా కేవలం ప్రతిబింబం మాత్రమే. And everybody desire to have this reflection. కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిర్ణయించుకున్నారు మనం ఈ ప్రతిబింబాన్నే పొందుదామని. This is the power of Maya. ఇది మాయ యొక్క శక్తి. Maya, the power full of Maya reach everywhere. కాబట్టి ఈ మాయ యొక్క శక్తి ప్రతి చోటకి కూడా విస్తరించింది. There is 10 point in the material
manifestation, there is 10 points where the powerful of Maya Devi reach. అయితే ఇప్పుడు ఈ 10 అంకెల వరకు కూడా చెప్పుకోవాలంటే ఈ మాయ యొక్క శక్తి చేరిపోయిందట భౌతిక ప్రపంచంలో. North, south, east, west, 4. ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఉత్తర, దక్షిణ, తూర్పు, పడమర అనేవి 4. Yeah. North, east, south, east, southwest, northwest, another 4. ఇవి కాకుండా ఇంకొక 4 ఏమిటి? ఆగ్నేయం, ఈశాన్యం, నైరుతి, వాయువ్యం. There is 8 points where reach the powerful of Maya. అంటే ఈ 8 అంశాల్లోకి ఈ శక్తి చేరిపోయింది మాయ యొక్క శక్తి. And another 2 is the hemisphere north and hemisphere south. ఇంకొక 2 ఏమిటంటే పైన, కింద. So the power of Maya reach in everywhere. కాబట్టి మాయ యొక్క శక్తి అన్ని చోట్లకి చేరింది. Have no chance to follow, to run away. కాబట్టి వీటి నుంచి తప్పించుకుని పారిపోయే అవకాశమే లేదు. Daivi hi yagunamai mama maya duratyaya mamevaye prapadyante maya metantaran. Only you can overcome this powerful of Maya just by surrender to Krishna. Is no other way. కేవలం కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడం ద్వారా మాత్రమే మనం మాయ నుంచి బయటపడగలం. వేరే మార్గం ఏది కూడా లేదు. That the most of people don't want to surrender to Krishna. ఎక్కువ శాతం మంది కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందాలని కోరుకోరు అసలు. Because there is no faith. ఎందుకంటే అందులో faith. Sharada nahi hai. అచ్చా ఎందుకంటే వారికి విశ్వాసం అనేది లేదు. Yeah. Then don't want to surrender. కాబట్టి వాళ్ళు శరణాగతి పొందాలని కోరుకోవడం లేదు. Because it's no faith, it's no knowledge. ఎందుకంటే వారికి ఆ జ్ఞానం లేదు, వారికి ఆ విశ్వాసం లేదు. Then think this reflection is everything. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఈ ప్రతిబింబమే సమస్తం అనుకుంటారు. So I have to enjoy. కాబట్టి నేను దీన్ని భోగించాలనుకుంటాను. This is the powerful of Maya Devi. కాబట్టి ఇది మాయ యొక్క శక్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది. But she's Maya Devi is devotee of Krishna. కానీ ఈ మాయాదేవి కృష్ణుని యొక్క భక్తురాలు. Yeah. And the service of Maya Devi is to crush you. కాబట్టి must. ఈ మాయాదేవి యొక్క పని ఏమిటంటే, ఆవిడ యొక్క సేవ ఏమిటంటే మీ అందరిని కూడా నుజ్జు చేయడం అన్నమాట, బాగా రుద్ది పడేయడం. And like that you will understand I must go back of this world. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఈ ప్రపంచం నుంచి బయటకు పోవాలని చెప్పి. She is very good devotee. మరి మాయాదేవి చాలా మంచి భక్తురాలు ఆమె. Yeah. And she feels not comfortable in his position. కాబట్టి ఆవిడ చేస్తున్నటువంటి సేవ ఆవిడకి అంత సౌకర్యవంతంగా ఉండదు. Yeah. Many people worship Maya Devi, but she feel not. చాలా మంది మాయాదేవిని అర్చిస్తూ ఉంటారు కానీ ఆవిడకి అంత మంచిగా అనిపించదు. Because she understand what is the position of she. ఎందుకంటే ఆవిడకి తెలుసు జీవుల యొక్క స్థితి ఏమిటనేది. So this mean that in material world, the material world is the shadow of the spiritual world. అంటే real opulence is not in the spiritual world. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క నీడ మాత్రమే. నిజ వైభవం, ఐశ్వర్యం ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోనే ఉంది. In the spiritual world, the predominating deity is the Lord himself, whereas in the material world are many Lord. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో అధిష్టాత స్వయంగా భగవానుడే, కానీ భౌతిక ప్రపంచంలో చాలా మంది దేవతలు ఉన్నారు. Yeah, in the spiritual world there is only 3 points of concentration. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కేవలం 3 అంశాల మీదే పూర్తిగా ఏకాగ్రత ఉంటుంది. Seva, sevya and sevaka. సేవ, సేవ్య, సేవక. Seva is the activity. సేవ అంటే మన నిజమైనటువంటి క్రియ. Serve Krishna. కృష్ణుని యొక్క సేవ చేయడం. Sevya is Krishna who get the service. సేవ్య అంటే ఎవరు? సేవను పొందేటువంటి వాడు కృష్ణుడు. And sevaka is the living being. సేవకుడు అంటే ఎవరు? సేవ చేసేటువంటి జీవుడు. And this is the only 3 points of concentration. కాబట్టి ఈ 3 విషయాలపైన ఏకాగ్రత ఉంటుంది అక్కడ. There is no other point of వేరే ఏది కూడా లేదు అక్కడ. But here Maya Devi
give unlimited point of కానీ concentration. ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో మాయాదేవి ఏకాగ్రత పెట్టడానికి అనేకమైనటువంటి విషయాలను And all that is material. మరి ఇదంతా కూడా భౌతికమైందే మళ్ళీ. Yeah. That is the difference between the internal and external energy. కాబట్టి అదే భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక శక్తుల మధ్య ఉన్నటువంటి భేదం. So the Lord say although ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, అయినప్పటికీ, although he is predominant factor of the internal energy, and although the material world is sanctified just by the water that has washed his feet, he has the greatest respect for the Brahmanas and Vaishnavas. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఇంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, మాయాశక్తికి ప్రభు అయినప్పటికీ, అలాగే గంగాజలం అనేటువంటిది ఆయన పాదోదకమైనప్పటికీ, మరి అందరూ కూడా గంగాజలాన్ని అందరూ కూడా స్వీకరిస్తున్నప్పటికీ ఆయన మాత్రం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, when the Lord himself offering so much respect to the Vaishnava and the Brahmana, how can one deny such respect to such personalities? మరి ఏ విధంగా అంతరంగిక శక్తి యొక్క ప్రధాన కారణం తానే అయినప్పటికీ, మరియు తన పాదోదకములచే భౌతిక జగము పవిత్రమైనప్పటికీ, తాను మాత్రము బ్రాహ్మణులు వైష్ణవుల ఎడ అధిక గౌరవమును కలిగి ఉన్నానని భగవంతుడు పలుకుతున్నాడు. So ignorance is one cup of covering. Capra. Cup. In Hindi, capra. Cup of covering. కొబ్బరికాయ గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కొబ్బరికాయ ఏ విధంగా ఆవరణ ఉంటుందో. There is five covering. ఈ భౌతిక విశ్వం అనేది 5 రకాల ఆవరణలతో ఆవరించబడి ఉంటుంది. And one is ignorance. ఒకటి అందులో one of this covering ఒక ఆవరణ covering of contamination. అయితే ఒకటి ఏమిటంటే ఈ మాలిన్యంతో కూడినటువంటి ఆవరణ ఒకటి. 5 covering of contamination. అంటే 5 రకాల మాలిన్య ఆవరణలు ఉన్నాయి. Ignorance is one of these 5 covering. మరి అందులో ఇది ఒకటి అని చెప్పి అంటున్నారు. ఏది అజ్ఞానం అనేది. Because by ignorance the living being become more and more contaminated. ఈ అజ్ఞానం వల్ల జీవుడు ఇంకా 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 కలుషితం అయిపోతూ ఉంటాడు. Another covering of contamination is the false ego. మరి ఈ మాలిన్యం కలుషితం యొక్క మరొక ఆవరణ ఏమిటంటే మిథ్యాహంకారం. Identification with the material body. ఈ భౌతిక శరీరంతో మనల్ని మనం గుర్తించుకోవడం. And the false ego is always in expansion. It's illusory, but there is expansion. కాబట్టి ఈ మిథ్యాహంకారం అనేది ఏమిటంటే ఈ మాలిన్యం యొక్క మరొక విస్తరణ ఉంటుంది. My place, నా యొక్క ప్రదేశం, my chair, నా కుర్చీ, my table, నా బల్ల, my house, నా ఇల్లు, my family, నా కుటుంబం, my garden, నా యొక్క తోట, our street, మన యొక్క వీధి, our flag, అలాగే మన జెండా, our flag, our planet, మన లోకం. and it's always in expansion. For that American people want to go to the moon. కాబట్టి ఈ విధంగా విస్తరిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే అమెరికా వాళ్ళు ఆ ప్రయోజనం కోసమే చంద్రుడి మీదకి వెళ్దాం అనుకున్నారు. The aim is to reach there and put the flag, American flag. వాళ్ళ లక్ష్యం ఏమిటి? చంద్రుడి మీదకి వెళ్ళి అమెరికా జెండా అక్కడ నాటడం అన్నమాట. Our moon. మా చంద్రుడు అని చెప్పుకోవడం. It's crazy. ఇదంతా పిచ్చితనం అన్నమాట. But this is crazy in reality. కానీ it's a crazy in reality. కానీ ఇది అంతా కూడా ఏదో వాస్తవంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. Yeah. Other covering of contamination is the false ego. మరి ఈ కల్మషం యొక్క మరొక ఆవరణ ఏమిటంటే మిథ్యాహంకారం. No, excuse me, the material attachment. అంటే ఈ భౌతిక ఆసక్తి.
విద్యాహంకారం కాదు, భౌతిక ఆసక్తి. There is ignorance, false ego, material attachment, and envy, and material consciousness. కాబట్టి అజ్ఞానం, మిథ్యాహంకారం, భౌతికమైనటువంటి ఆసక్తి, Hmm. ఈర్ష్య, భౌతికమైనటువంటి చైతన్యం. 5. Material attachment. That is also is a covering of contamination. భౌతిక ఆసక్తి అనేది కూడా చైతన్యం యొక్క ఒక ఆవరణ. Hmm. Attachment, material attachment. భౌతిక ఆసక్తి. One day, Srila Prabhupada walked in one park. ఒకరోజు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక ఉద్యానవనంలో నడుస్తూ ఉన్నారు. In the park was many trees. ఆ ఉద్యానవనంలో ఎన్నో చెట్లు ఉన్నాయి. Yeah. And in one moment, Srila Prabhupada stopped. ఒక క్షణం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆగారు. And with the stick, he indicate one place and say, what is the meaning of that? శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చేశారంటే ఆయన చేతిలో ఉన్న దండాన్ని పట్టుకొని, చేతిలో ఉన్న కర్రను పట్టుకొని ఒక ప్రదేశంలో చూపించి, ఇది ప్రదేశం గురించి మీరేమనుకుంటున్నారని చెప్పి అన్నారు. So the devotees look, and there was only stool of bird. అక్కడ చూస్తే అంతా కూడా పక్షుల రెట్ట మాత్రమే ఉంది ఆ ప్రదేశంలో. So nobody understand what is the meaning. ఎవరికి అర్థం కాలేదు దాని అర్థం ఏమిటని. As the Prabhupada say, that mean attachment. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏమన్నారంటే అది చూపించి, రెట్టను చూపించి దాని అర్థం ఏమిటంటే అది ఆసక్తి అని చెప్పి అన్నారు. There is so many trees, so many branch, but there is one bird. Every night he come in the same trees, in the same branch, in the same place. ప్రభుపాదుల వారు ఏమన్నారంటే ఇక్కడ ఎన్నో చెట్లు ఉన్నాయి, ఆ చెట్లన్నిటికీ ఎన్నో కొమ్మలు ఉన్నాయి, కానీ కొన్ని పక్షులు ఏం చేస్తున్నాయంటే ప్రతిరోజు అదే సమయానికి అదే కొమ్మ మీద ఇదే చెట్టు మీద కూర్చొని అక్కడే రెట్ట వేస్తున్నాయి. అదే ఆసక్తి అని చెప్పి అన్నారు. And at night he passes stool. కాబట్టి రాత్రి సమయంలో ఆ పక్షి వచ్చి ఇక్కడే మల విసర్జన చేస్తుంది. And after few week there is plenty stool. అక్కడ మీరు చూస్తే ఒక వారం తర్వాత అదంతా కూడా రెట్టతో నిండిపోయి ఉంటుంది అన్నమాట. Why he don't go in another trees, in another branch? వేరే వేరే చెట్లు ఉన్నాయి, వేరే వేరే కొమ్మలు ఉన్నాయి కదా, అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళకూడదు, ఇక్కడే ఎందుకు రావాలి? By attachment. ఆసక్తి వల్ల. Attachment contaminate the person. ఆసక్తి అనేది వ్యక్తిని కలుషితం చేస్తుంది. Yesterday we spoke about the renunciation. నిన్న మనం వైరాగ్యం గురించి మాట్లాడుకున్నాం. Yeah, and it's very nice when, for example, in India, many rich people reach in the age of 70, 80 years, and he give the place for the devotees. కొన్నిసార్లు మనం చూస్తున్న భారతదేశంలో 70-80 ఏళ్ల వయసు వచ్చినటువంటి భక్తులు కొంతమంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కూడా భక్తులకు ఇస్తూ ఉంటారు. And that is very, very good for him. అది ఆ విధంగా చేయడం ఆ వ్యక్తికి చాలా చాలా మంచిదన్నమాట. But to do that is necessary detachment. కాబట్టి ఈ వైరాగ్యం అనేటువంటిది అది చాలా అవసరం. On the Western, some people kill another for one piece of land. కానీ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఏదో ఒక చిన్న భూమి మొక్క కోసం మనుషులను చంపేసుకుంటుంటారు. Because it's much ignorance. ఎందుకంటే అంతా కూడా అజ్ఞానం అన్నమాట. Yeah. One becomes slave by attachment. ఆసక్తి వల్ల వ్యక్తి బానిసైపోతాడు. And the system in the material world included everybody. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ అందరినీ కూడా కలుపుకుంటుంది, అందరూ అందులోనే ఉన్నారు. Because there is attachment for one's salary. ఎందుకంటే ఆసక్తి అనేటువంటిది ఉంది, వ్యక్తి తన యొక్క జీతం పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉంటాడు. Someone work for the system, not for Krishna, for the material system. కొంతమంది కృష్ణుడి కోసం కాకుండా ఈ భౌతిక వ్యవస్థ కోసం పని చేస్తూ ఉంటారు. And he get one salary. వారికి జీతం వస్తుంది ఆ విధంగా పనిచేయడం వల్ల. And after it's difficult to leave this because become attached with this salary. ఎప్పుడైతే ఆ జీతం పట్ల అతడికి ఆసక్తి ఏర్పడిపోయిందో దాన్ని వదిలిపెట్టలేడు ఆ పనిని. I have one friend.
somewhere in South America, devotee for many years. నాకు దక్షిణ అమెరికాలో ఒక స్నేహితుడు ఉండేవాడు, చాలా కాలం పాటు భక్తుడిగా ఉన్నాడు. He gets something like 8 children. అతడికి నాకు తెలిసి 8 మంది సంతానం ఉన్నారు. Yeah. And he spoke with the guru and he said, I want to have Radha Krishna installed in my house. అతడు ఏమన్నాడంటే గురువుతో అడిగాడు అనమాట, గురువుని, గురువు గారు మా ఇంట్లో రాధాకృష్ణుల్ని ప్రతిష్ఠ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. That is danger, adventure to install Radha and Krishna in your house. కానీ గురువు ఏమన్నారంటే ఇంట్లో రాధాకృష్ణుల్ని ప్రతిష్ఠ చేయడం అనేది చాలా ప్రమాదం అని చెప్పన్నారు. You can install Jagannath, Baladeva, Subhadra. నువ్వు ఏదైనా చక్కగా జగన్నాథుడు, బలదేవ్, సుభద్రాన్ని స్థాపన They చేసుకోవచ్చు install కదా. Radha and Krishna in the house. కానీ ఇంట్లో రాధాకృష్ణులని స్థాపన చేయడం అంటే అది చాలా చాలా ప్రమాదం అని చెప్పన్నారు. So one day the guru installed Radha and Krishna, big murti. కానీ ఒకరోజు ఏం చేశారు, గురువు మొత్తానికి ఆ శిష్యుడి ఇంట్లో రాధాకృష్ణుల యొక్క పెద్ద మూర్తులను స్థాపన చేశారు. Outside the house there, in the side, installed Radha and Krishna. కాబట్టి ఇంటి బయట ఒక పక్కన ఒక ప్రదేశంలో రాధాకృష్ణుల్ని ప్రతిష్ఠ చేశారట. And he's no rich man. అతనేమి ధనవంతుడేం కాదు. And he have eight person in the house. మరి అతడికి ఇంట్లో 8 మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు. And he don't go to work outside, impossible. మరి అతడు బయటికి వెళ్ళి పని కూడా చేయలేడు, అది అసాధ్యం. From the morning 3-4 o'clock he is with Radha and Krishna, that and that and that and that. ఎందుకంటే ఉదయం 3-4 గంటల నుండి పరిగెత్తాల్సి వస్తుంది రాధాకృష్ణులకి, అది ఇవ్వాలి, ఇది ఇవ్వాలి, ఇది Radha and ఇవ్వాలి. Krishna alone. మరి అతడు ఒంటరిగా రాధాకృష్ణుల్ని ఆరాధన చేశాడు. He stay every day there working, cooking for Radha. అతడు ప్రతిరోజు కూడా అదే ప్రదేశంలో రాధాకృష్ణుల కోసం వంట చేయడం, offering, నివేదన చేయడం. yeah. And sometimes the devotee ask how he can live because he have no money. అయితే కొన్నిసార్లు భక్తులు అడుగుతుంటారు అనమాట, అసలు ఇతను ఎలా జీవిస్తున్నాడు, అతని దగ్గర ధనం లేదు. But Krishna give everything what is necessary. కానీ కృష్ణుడు ఏదైతే అతనికి అవసరం అన్ని కూడా ఇస్తున్నాడు. Yeah. But must to have some spiritual realization to do this kind of adventure. కానీ ఆ విధమైనటువంటి సాహసం చేయాలంటే ఎంతో కొంత ఆధ్యాత్మిక సాక్షాత్కారం అనేది ఉండి తీరాల్సిందే. Very few people have this level of faith. కాబట్టి చాలా తక్కువ మందికి ఆ స్థాయి విశ్వాసం అనేటువంటిది ఉంటుంది. I saw many devotees work outside. నేను చూశాను చాలా మంది భక్తులు బయట పని చేస్తూ ఉంటారు. But this is not the perfection. కానీ అదేమి పరిపూర్ణత కాదు. It's not the perfection. Because the idea is to go back to Godhead in this life. ఎందుకంటే ఆలోచన ఏమిటంటే ఇదే జీవితంలో భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళడం అని. Work outside, there is contamination. బయట పని చేయడం అంటే అదంతా కూడా కల్మషంతో కూడుకున్నది. Because you are in Jana Sangha. ఎందుకంటే మీరు జన సంఘంలో ఉంటారు. And that is, Jana Sangha is poison. మరి జన సంఘం అనేది విషంతో సమానం. But I saw also many in the world, because I visit many temples. కానీ ఈ ప్రపంచంలో నేను ఎన్నో ప్రదేశాలు తిరుగుతూ ఉంటాను, మరికొన్ని రకాలు కూడా చూశాను. I saw a couple of devotees who work outside. The wife worked there and he was there. But after slow then understand and then get realization and one day the Mataji come back. నేను చూశాను కొంతమంది దంపతులు, వాళ్ళు భార్య ఎక్కడో పని చేస్తుంటుంది, భర్త ఎక్కడో పని చేస్తుంటాడు. కానీ ఆ విధంగా కొన్నాళ్ళు పని చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి కొంత సాక్షాత్కారం వస్తుంది. కాబట్టి భార్య ఉద్యోగం మానేసి ఇంటికి వచ్చేసి, And after also by one way or other the devotee also cut this Jana Sangha. కాబట్టి మెల్లమెల్లగా నేను చూసింది ఏంటంటే భర్త కూడా కొన్నాళ్ళకి జన సంఘాన్ని ఖండించి వేస్తాడు. And this is the perfection. కాబట్టి ఇదే పరిపూర్ణత. Be no in contact with the Jana Sangha. కాబట్టి ఈ జన సంఘంతో సంపర్కంలో ఉండకుండా ఉండడం. Why Bhakti Swami do this kind of project? ఎందుకని భక్తి వికాస్ స్వామి వారు ఈ విధమైనటువంటి పథకాలన్నీ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. Kurmagram, there is devotee, no electricity, no gas, no water, can take
water from the well. కూర్మ గ్రామంలో మనం చూస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు విద్యుత్తుని వాడటం లేదు, లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా వాడటం లేదు. Why నీటిని Maharaj do this? మరి ఎందుకని మహారాజ్ ఈ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు? To separate devotees from the Jana Sangha. ఎందుకోసం అంటే భక్తుల్ని జనసంఘం నుండి వేరు చేయడం కోసం. Become more and more and more separate. ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా జనసంఘం నుండి దూరంగా వెళ్ళడం కోసం. Otherwise, everyone depends of them. లేకపోతే ఏమవుతుంది, అందరూ కూడా బయట వాళ్ళ మీద ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. And you have to pay for them. You have to pay the gas. You have to pay the water. You have to pay the electricity. నీటి కోసం చెల్లించాలి, అన్నిటికీ కూడా గ్యాస్ కోసం చెల్లించాలి, కరెంటు కోసం చెల్లించాలి, అన్నిటి కోసం చెల్లించాల్సిందే, పెట్రోల్ కోసం చెల్లించాలి. Even devotees sometimes don't understand this simple life in high thinking. కానీ కొన్నిసార్లు భక్తులు కూడా అర్థం కాదు ఈ సరళ జీవనం, ఉన్నత చింతనం గురించి. But more the materialist society become degraded, more and more is necessary be separate of them. ఎంతగా అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచం, సమాజం అనేది దిగజారిపోతుంటుందో అంతగా మనం వారి నుంచి దూరంగా వెళ్ళవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. So we spoke about 5 levels consciousness. కాబట్టి మనం five level of contamination. కాబట్టి మనం 5 స్థాయిల కల్మషం గురించి చర్చించుకున్నాం. 1 is ignorance. 1 అజ్ఞానం, false ego. 2 మిథ్యాహంకారం, material attachment. 3 భౌతిక ఆసక్తి, envy. 4 అసూయ, and material consciousness. 5వది భౌతిక చేతనం. There is some questions. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ప్రశ్నలు ఎవరికైనా? Here is a question Jyoti asking. He said, we are householders, so we want to do bhakti, but at the same time we want to associate with materialistic kind of people. So how can we progress? He's asking. This is gradually. ఇది ప్రశ్న చెప్పండి. gradually. గ్రాడ్యువల్లీ, క్రమంగా జరుగుతుంది అని చెప్పుకుంటున్నారు. It's gradually. క్రమక్రమంగా జరుగుతుంది. Get realization. కాబట్టి మెల్లమెల్లగా మనకి సాక్షాత్కారం అనేది వస్తుంది. And understand more. And maybe now he cannot leave this Jana Sangha, but after 5 years or 10 years can do. కాబట్టి ఇప్పుడు అతడికి అర్థం కాకపోవచ్చు, ఇప్పుడు అతడు జనసంఘాన్ని వదిలిపెట్టలేకపోవచ్చు, కానీ క్రమక్రమంగా ముందు అతడు జనసంఘాన్ని వదిలేస్తాడు. 99% of the devotees in ISKCON are grihastha. ఇస్కాన్లో ఉన్నటువంటి 99% మంది భక్తులు గృహస్థులే. There is very few brahmachari and sannyasi. చాలా కొద్ది మంది బ్రహ్మచారులు ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. So when we speak about International Society for Krishna Consciousness, we speak about the 95% grihastra ashram. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం గురించి మాట్లాడతామో అప్పుడు 95% పైగా ఉన్నటువంటి గృహస్థుల గురించి మాట్లాడుతున్నాము. But that depends much of your personal desire. కానీ అదంతా కూడా మీ వ్యక్తిగత కోరికపై ఆధారపడి ఉంటుంది. Because if you are conform with the salary the karmi give to you, if you are conform, you are okay, you are satisfied, Krishna let you do what you want. ఒకవేళ మీకు ఆ కర్మిష్టి వాడు చెల్లించేటువంటి జీతంపై ఆసక్తి కలిగి ఉండి దాని మీద మీరు ఆధారపడిపోయి ఉన్నట్లయితే అప్పుడు కృష్ణుడు కూడా ఏమనుకుంటాడంటే సరే నీవు ఏది కావాలంటే అది చేసుకోమని చెప్పి అనుకుంటాడు. But if you want really to practice only bhakti yoga, కానీ మీరు నిజంగా కేవలం భక్తి యోగాన్ని మాత్రమే సాధన చేయాలనుకుంటే Krishna satisfies all desires. అప్పుడు కృష్ణుడు అన్ని కోరికలను కూడా నెరవేరుస్తాడు. So for that is the farm
the farm is a very, very good situation for all grihastra. మరి అందుకోసమే ఈ గృహస్థులకి ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రాలు అనేవి చాలా చాలా మంచి అవకాశాలు అన్నమాట. Just now I spent 1 month in Kurmagram. ఇప్పుడే నేను ఒక నెల రోజుల పాటు కూర్మగ్రామంలో And గడిపొచ్చాను. there is everybody engaged in devotional service, even the children. అక్కడ ప్రతి ఒక్కరు చివరికి చిన్నపిల్లలు కూడా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. All the children in the morning in the Mongol Arti. చిన్నపిల్లలందరూ కూడా ఉదయాన్నే మంగళారతికి హాజరవుతారు. And then clinic, and then తర్వాత వాళ్ళందరూ during శుభ్రం day, చేస్తుంటారు. then clinic and take care of the cows. వారు గోసేవ చేస్తుంటారు. And go also in the school. అలాగే వాళ్ళు పాఠశాలకి అంటే And స్థానికంగా then ఉన్నటువంటి the పాఠశాలకు children, వెళ్తారు. more big ones, that go have 10 years old, like then are in the Varnashama college. మరి 10 ఏళ్ల పైన వయసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ వర్ణాశ్రమ కళాశాలలో ఉన్నారు. Someone work with wood, కొంతమంది చెక్కతో పని చేస్తుంటారు, వడ్రంగి పని. other take care of the cows, కొంతమంది ఆవులను చూసుకుంటుంటారు. other learn how to cultivate. కొంతమంది ఏమో ఎలా వ్యవసాయం చేయాలో So నేర్చుకుంటున్నారు. this is for the future. The program, the Bhaktivedanta Swami Maharaj, he organized for the future is the best. కాబట్టి భవిష్యత్తు కోసం ఆయన ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతటిని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే భవిష్యత్తుకి ఈ వర్ణాశ్రమ విధానం అనేది శ్రేష్టమైనది. Prabhupada say millions of people will come in our farm. ప్రభుపాదులు వారు అంటున్నారు లక్షలాది మంది He say, మన and యొక్క వ్యవసాయ క్షేత్రాలకు వస్తారు. that will be. మరి దాని ఏమిటిది అదే అర్థం. Because for one family, grihastra, he have to work in one factory with for one karmi salary, and the Mataji work in another office for karmi salary, and if then come to live in the farm, then become devotee full time. కాబట్టి మనం చూస్తుంటే ఒక It's not గృహస్థ to కుటుంబం lose time, because it's lose time. If you see that from the spiritual point of view, lose time. మనం చూసినట్లయితే గృహస్థ కుటుంబం Lose తమ time. యొక్క 10 hours, 8 hours, 10 hours we transport, and it's 10 hours every day. Lose time. What about Krishna? ఒక గృహస్థ కుటుంబం మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళ కుటుంబం గడవడం కోసం స్త్రీ మరియు పురుషుడు వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడో పని చేసి రావాల్సి ఉంటుంది. మరి ఆ విధంగా ఏమవుతుందంటే వారి యొక్క సమయం అంతా కూడా వారు వృధా చేసుకుంటున్నారు, విలువైనటువంటి సమయాన్ని కోల్పోతున్నారు. But in the farm project, everybody is engaged 24 hours. కానీ వర్ణాశ్రమ క్షేత్రాల్లో మనం చూస్తే ప్రతి ఒక్కళ్ళు 24 గంటలు కూడా సేవలో నిమగ్నమై ఉంటున్నారు. So that for Grihastra is the best. కాబట్టి గృహస్థులకి అది చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి అవస్థ అన్నమాట. And the children, they are happy. మరి పిల్లలు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంటున్నారు. Otherwise, they must put the children in one karmi school. లేకపోతే ఏం చేయాలి, పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి ఒక కర్మీ పాఠశాలలో వేయాల్సి వస్తుంది. And then take much garbage. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ పాఠశాలకు వెళ్ళి చెత్త అంతా స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. Yeah. Can be difficult. కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చు. Yeah, for families, speciality Matajis, then like to have electricity, they like to have that and that. ముఖ్యంగా మాతాజీలకు కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉండొచ్చు. Can be for that is important the position of the Mataji. ఎందుకంటే ఈ కరెంటు కావాలి వాళ్ళకి, అవి కావాలి, ఇవి కావాలి. కాబట్టి అక్కడ జీవించాలంటే ముందు మాతాజీల యొక్క సమ్మతి అవసరం అవుతుంది. If she don't care about material opulence, it can live in one farm. కాబట్టి ఒక స్త్రీ గనక ఈ భౌతిక సౌకర్యాలను పట్టించుకోకపోతే చక్కగా వెళ్ళి వర్ణాశ్రమ క్షేత్రంలో జీవించవచ్చు. Even without electricity. విద్యుత్ లేకపోయినా సరే చక్కగా జీవించవచ్చు. Yeah. I say it's near about 20 families there. అక్కడ నాకు తెలిసి సుమారుగా 20 కుటుంబాలు జీవిస్తున్నారు. And everybody is engaged. So you ask how to do. But this is I don't know other way. కాబట్టి మీరు అడిగారు కదా ఏమిటి విధానం అని. ఇదే శ్రేష్టమైనటువంటి విధానం. అది తప్ప నాకు వేరే ఉన్నతమైన విధానం ఏం తెలియదు. Forget the material opulence and go in the farm. కాబట్టి ఈ భౌతికమైనటువంటి ఐశ్వర్యాలన్నింటినీ కూడా మర్చిపోయి వెళ్ళి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఉండిపోండి. Do spiritual progress. అక్కడికి వెళ్ళి ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించండి. For that is very important. In the Vaishnava society is very important the position of the Mataji. కాబట్టి అందుకే
ఇక్కడ వైష్ణవ సమాజంలో మనం చూసినట్లయితే ఆ, the Mataji is స్త్రీ యొక్క స్థానం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది అని is చెప్పుకుంటున్నారు. Grihini. She is Grihini. స్త్రీ ఎవరు అంటే గృహిణి. This is, and the dharma of the Mataji is chastity and submission. మరి మాతాజీ యొక్క ఆవిడ యొక్క ధర్మం ఏమిటి అంటే విధేయత మరియు శీలం. To have the perfect Vaishnava society is very important, the position of the Mataji. పరిపూర్ణమైనటువంటి వైష్ణవ సమాజం అనేది ఉండాలంటే అందులో స్త్రీ యొక్క స్థానం చాలా ముఖ్యమైనది. She serves the husband and take care of the children. ఆమె భర్తకు సేవ చేస్తుంటుంది, పిల్లలను చూసుకుంటూ And do also program in the house with అలాగే the ఇంట్లో కూడా other కార్యక్రమం friends, చేస్తుంటుంది, preaching the other ladies. ఇతర స్త్రీలకు ప్రచారం చేస్తుంటుంది. Yeah. The problem is the material contamination. This కానీ వచ్చిన సమస్య ఏమిటంటే భౌతిక కల్మషం. other way, the idea of Prabhupada is perfect. లేదంటే ఈ ప్రభుపాదుల వారి ఆలోచన పరిపూర్ణమైనటువంటి. Go back to Godhead. భగవత్ రాజ్యానికి తిరిగి వెళ్ళండి. Hare Krishna, Hare కృష్ణ 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 Hare హరే Hare, హరే Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Granta Raj Srimad Bhagavatam ki Jai. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Thai Gaur Premanande. His Holiness Rupa Raghunath Swami Maharaj ki jai.